Appeal of the Azerbaijani public to the international community. Do not allow snap election to kill democracy in Azerbaijan. We, the undersigned, condemn the unjustified anti-democratic decision of the Azerbaijani authorities to conduct extraordinary presidential elections and call upon the governments of the leading democratic countries of the world to deplore this authoritarian step and to not recognize the results of this obviously unfair and non-free process as legitimate. Ilham Əliyevə, the head of the country who has been in power since October 2003 and whose third presidential term runs out in October 2018, signed a decree on February 5th to remove the date of the presidential elections from October to April 11th of the current year without any consultation for the public, without announcing any reasons and relying on his own sole decision that had not been agreed with anyone. 3 days later, the ruling New Azerbaijan Party, headed by Ilham Əliyevə, nominated him for a fourth presidential term. During his 15-year tenure, Əliyevə twice managed to have anti-democratic changes introduced to the constitution of Azerbaijan. That is, the two-term limit for presidents was removed in 2009, which allowed Əliyevə to remain in power for an unlimited number of terms. After the constitutional referendum of 2016, the presidential term was increased from 5 to 7 years. The president obtained the right to call early presidential elections, and the institute of vice presidency was introduced for the first time. Almost immediately after these changes, in February of 2017, Ilham Əliyevə appointed his spouse Mehriban Əliyevə to the post of the first vice president of Azerbaijan, without any consultations with the legislative or judicial branches of government, without public discussions, and again at his own sole discretion. This appointment made Əliyevə officially the second main person in the country. In view of the fact that Ilham Əliyevə himself came to power immediately after the death of his father Heydar Əliyevə, who had ruled the country for 10 years, Azerbaijan is today facing the deterioration of the fundamental democratic values and human rights following the de facto uninterrupted 25-year rule of the Əliyevə family, which has created a threat of impossibility of democratic change of power. Amid the relentless repressions against the opposition and civil society in recent years, evidenced by the large number of political prisoners and prisoners of conscience, some of whom have died in custody, and ubiquitous violation of the freedoms of speech, expression, and assembly, the authorities routinely ignore the calls of the local and international community to improve the situation in the field of human rights and democracy, decline to implement the decisions of the European Court of Human Rights, and thereby deliberately refuse to release their jailed political opponents. The sudden, untimely, and unjustified call of early elections undermined the already fragile pre-election atmosphere. The unexpected call of elections 6 months ahead of the schedule has deprived the opposition forces of equal opportunities to participate in the election process and created an absolute administrative advantage for the incumbent candidate Ilham Əliyevə. Because of the more severe and unfair conditions that have newly emerged and were not anticipated, the entire political opposition of the country decided to boycott the early elections, which obviously do not comply with the standards of free and fair electoral process. Today, the people of Azerbaijan are not able to resist the brutal, authoritarian, and corrupt regime by themselves, and more than ever need international support and solidarity. We have most recently witnessed how the democratic world community condemned similar plans by the authoritarian Venezuelan government to call early elections, threatening not to recognize the results. President of Venezuela Nicolas Maduro shifted the election date from November to April 22nd of the current year with the aim of preserving the power under the most favorable and advantageous political circumstances.
The governments of the Lima Group countries, the US State Department, and EU officials condemned the rescheduling of the elections to an earlier date and threatened not to recognize the legitimacy of the results of the Venezuelan presidential elections, which would extend President Maduro's rule for another 7 years until 2025. Given the dirty political motives of the Azerbaijani authorities, similar to that of their Venezuelan counterparts, we call on the United States, Canada, and EU countries to stand in solidarity with the people of Azerbaijan and condemn this anti-democratic decision, urging the Azerbaijani government to hold free and fair elections in October 2018 as expected. Unless the authorities back out of their actual plans to turn Azerbaijan into an obvious dictatorship, we call for non-recognition of the obviously predictable results of the vote and as lacking sufficient legitimacy. In light of the recent big scandals related to the bribing of foreign election observers in Azerbaijan, as well as the lack of sufficient time to set up effective international monitoring missions, we urge the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, the OSCE Parliamentary Assembly, and European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to boycott and refuse to participate in the monitoring of the early presidential elections of Azerbaijan, which is obviously illegitimate and do not conform to the European standards for the organization and holding of elections. We call on all democratic countries that are members of the UN, in particular the leading democracies of the OSCE, the EU, and the Council of Europe, to conduct an international assessment of the anti-democratic electoral process in Azerbaijan with a view to developing a package of recommendations which, once implemented, would allow holding free and fair democratic elections in the country in the future. In case of refusal to heed the calls for the restoration of democracy and respect for human rights, we call on the world's leading democracies to start the process of applying all possible international sanctions against high-ranking officials responsible for the establishment and strengthening of the authoritarian regime in Azerbaijan. If you support this statement, please like this video and share it with your friends or write a comment. Azərbaycan cəmiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çağırışı, növbədən kənar prezident seçkilərinin Azərbaycanda demokratiyanı öldürməsinə imkan verməyin. Biz bu birgə müraciəti imzalayanlar Azərbaycan hakimiyyətinin növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı heç nə ilə əsaslandırılmamış antidemokratik qərarını pisləyir və dünyanın aparıcı demokratik ölkələrinin hökumətlərinə müraciət edərək onları bu avtoritar addımı pisləməyə və aşkar, ədalətsiz və qeyri-azad prosesin nəticəsinin legitimliyini tanımamağa çağırırıq. 2003-cü ilin oktyabr ayından hakimiyyətdə olan və 3-cü prezidentlik müddəti 2018-ci ilin oktyabr ayında başa çatan ölkə başçısı İlham Əliyev xalqla heç bir məsləhətləşmə aparmadan, heç bir səbəb açıqlamadan, yalnız özünün heç kimlə razılaşdırılmamış qərarına əsasən fevralın 5-də prezident seçkilərinin bu ilin oktyabr ayından aprelin 11-nə keçirilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. 3 gün sonra İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası onun namizədliyini 4-cü prezidentlik müddətinə irəli sürdü. 15 illik hakimiyyəti dövründə Əliyev 2 dəfə Azərbaycan konstitusiyasına antidemokratik dəyişikliklərin edilməsinə nail olub. Belə ki, 2009-cu ildə bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident vəzifəsində olmasına qoyulan məhdudiyyəti aradan qaldırıldı. Bu isə Əliyevə hakimiyyətdə məhdudiyyətsiz sayda qalmağa imkan verir. 2016-cı ilin konstitusiya referendumundan sonra prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə qədər artırıldı. Prezident növbədən kənar prezident seçkiləri təyin etmək hüququ əldə etdi və ilk dəfə olaraq vitse-prezidentlik institutu tətbiq edildi. Bu dəyişiklikdən dərhal sonra 2017-ci ilin fevral ayında İlham Əliyev hakimiyyətin qanunverici və məhkəmə qolları ilə heç bir məsləhətləşmə aparmadan, ictimai müzakirə olmadan, yenə də yalnız öz fikrinə arxalanaraq həyat yoldaşı Mehriban
Əliyevanı Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin edərək onu ölkənin rəsmi ikinci şəxsi etdi. İlham Əliyevin 10 il hakimiyyətdə olan atası Heydər Əliyevdən sonra hakimiyyətə gəldiyi nəzərə alınsa, bugün Azərbaycanda Əliyevlər ailəsinin 25 illik dəyişilməz hakimiyyəti müddətində fundamental demokratiya və insan haqlarının dəyərlərində ciddi degradasiya baş verib və bu da hakimiyyətin demokratik dəyişikliyinin mümkünsüzlüyü təhlükəsini yaradıb. Son illər müxalifətə və vətəndaş cəmiyyətinə qarşı arası kəsilməyən repressiyalar fonunda ölkədə çox sayda siyasi məhbus və vicdan məhbusu var. Onların bəziləri həbsdə dünyasını dəyişib, söz, ifadə və toplaşma azadlığı pozulur. Hakimiyyətin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin insan haqları və demokratiya sahəsində vəziyyəti dəyişmək barədə çağırışlarına etina etmədiyi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını yerinə yetirməkdən imtina etdiyi, bununla da siyasi oponentlərini həbsdən azad etməməsi fonunda qəfil və əsaslandırmadan növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi onsuz da kövrək olan seçki qabağı atmosferi sarsıdır. Seçkilərin qəfil vaxtından 6 ay əvvəl təyin edilməsi müxalifət qüvvələrini seçki prosesində bərabər şanslarla iştirakdan məhrum etdi və hakimiyyətdə olan namizəd İlham Əliyevə üçün mütləq inzibati üstünlük yaratdı. Gözlənilməz yeni, daha çətin və ədalətsiz şərtlər üzərindən ölkənin bütün siyasi müxalifəti azad və ədalətli seçki prosesi standartlarına cavab verməyən növbədənkənar seçkiləri boykot etmək qərarına gəldi. Bugün Azərbaycan xalqı sərt, avtoritar və korrupsiyalaşmış rejimə qarşı dayanmaq gücündə deyil. Beynəlxalq dəstəyə və həmrəyliyə hər zaman olduğundan daha çox ehtiyacı var. Bu yaxınlarda biz beynəlxalq ictimaiyyətin Venezuelada avtoritar hakimiyyətin növbədənkənar seçkilər təyin edilməsi ilə bağlı analoji planlarını qınanmasının və seçkilərin nəticələrini tanımayacağı ilə bağlı hədələməsinin şahidi olduq. Prezident Maduro hakimiyyətin maksimal əlverişli və uyğun siyasi reallıqlar şəraitində qorumaq məqsədi ilə seçkiləri noyabrdan cari ilin aprelin 22-sinə keçirdi. Lima qrupu ölkələrinin hökumətləri, ABŞ Dövlət Departamenti və Avropa İttifaqının rəsmi şəxsləri seçki prosesinin vaxtından əvvəl keçirilməsini qınadı və Venezuelada prezident Nicolas Maduro'nun hakimiyyətini növbəti 7 illiyə 2025-ci ilə qədər uzatmağa imkan verəcək prezident seçkisinin nəticələrinin legitimliyini tanımamaqla hədələdi. Azərbaycan hakimiyyətinin Venezuela ilə tam oxşar, çirkli siyasi motivlərini nəzərə alaraq biz ABŞ, Kanada və Avropa İttifaqı ölkələrini Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirməyə və bu antidemokratik qərarı pisləməyə, ölkə hökumətinin nəzərdə tutulduğu kimi 2018-ci ilin oktyabr ayında azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırmağa səsləyirik. Hakimiyyətin Azərbaycanı aşkar diktaturaya çevirmək planlarından imtina edəcəyi halda yetərincə legitim olmadığına görə seçkilərin əvvəlcədən bəlli nəticələrini tanımaqdan imtina etməyə çağırırıq. Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə xarici müşahidəçilərin rüşvətlə ələ alınması ilə bağlı bu yaxınlardakı səs-küylü qalmaqallar, eləcə də effektiv beynəlxalq müşahidə missiyaları yaratmaq üçün vaxtın olmamasını nəzərə alınaraq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunu, ATƏT-in Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasını Azərbaycanda qəsdən qeyri-legitim və Avropa standartlarına uyğun gəlməyən növbədənkənar prezident seçkilərinin təşkilini və keçirilməsini boykot etməyə və müşahidəsində iştirak etməməyə çağırırıq. Biz BMT-yə üzv olan bütün demokratik ölkələri, o cümlədən ATƏT, Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının aparıcı demokratik ölkələrini gələcəkdə azad və ədalətli demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verəcək bir sıra təkliflər paketi hazırlamaq məqsədi ilə Azərbaycanda antidemokratik seçki prosesinin beynəlxalq qiymətləndirməsini aparmağa çağırırıq. Demokratiyanı bərpa etmək və insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq çağırışlarını dinləməkdən imtina edilərsə, biz dünyanın aparıcı demokratik ölkələrinə Azərbaycanda avtoritar rejim yaratmaq və gücləndirməkdə məsul olan yüksək vəzifəli məmurlara qarşı bütün mümkün beynəlxalq sanksiyaların tətbiqi prosesini başlamağa çağırırıq. Çağırışa qoşulmaq istəyən hər bir şəxs bu videonu paylaşa, bəyənə və şərh yaza bilər.